Unajua nikiwa America huko I was now meeting with big time artists akina Akon akina nani, but then nilipatana kuna ma-artist wengine they are big time huko, but zile vitu wanafanya behind the scenes yeah it's true manze, kuna hii kitu inaitwa Illuminati iko. So kuna watu wengi artists ambao tunawapenda but behind the scenes wanafanya hizo agenda, na nimeanza kuona hii agenda wanataka kupenya huku pia, and they want to use money, wanataka they'll use NGOs to pay entertainers, to pay artists to sell their souls. Sasa unaona kama mtu yani wani mwanaume unavaa kama den kwa nini? And if we keep quiet as entertainers, then that means we are complicit. That means we agree with what he's doing. So lazima we have to come out and talk about it. Ladies and gentlemen, it's about to go down. Ladies and gentlemen, may I have attention please? Usilete kombe kwanza kwa demo. Ndio ulikuja ukaokoka mambo yakabadilika, but hii song iko na historia. Yeah. Hebu hata hii vibe ya bounce yani. Hebu tuambie vile ulibuni na ngoma ya kompe, kwa sababu it was one of the biggest songs in Kenya. Yeah, so I think so tulipatana na Ambrose and then Ambrose tulikuwa Aquadi, the producer. Yes. We had a history of working with Ambrose. So tukaendelea kufanya mangoma pamoja. That wasn't the only song tulifanya na Ambi. Yeah, so we just kept working together. Alafu we just came up with that sound. Yeah, ili evolve to mpaka tukapata sound flani tukaflow nayo. Na hii kompe ilibuniwa vipi? Based on a true story. Oh, it happened to you? Yeah, it happened to me. Nini kilitokea? By then nilikuwa na date ka dem mwingine hapo na mzungu anaitwa Vanessa. Yeah, she grew up in Mombasa. Yani she was a white girl, but she grew up in Mombasa. Kabisa na bonga Swahili kabisa. Yani ile Swahili ya coast. Yeah. So we were very cool. Yeah. So wherever I used to go manze, lazima mse angepitia aanze kumkatia. Na uko hapo. So I said, hey, let me make a song about this. Allah? Yeah. And then what happened to Vanessa? Yeah. What happened to her? Later on we broke up, man. Young men, bana tukiwa young manze. Mambo ni mengi. Yeah, mambo ni mengi. Muda ndio mchache. Then after we broke up nikaandika Nisame. Oh, you have to play that one to Nisame. Kulikuwa na inspiration. Oh, really? So Nisame ilikuwa a song dedicated to Vanessa? Yeah. Kabisa. Na mbona alikusamea ama? I think alifly out. Akaolewa. Ikakuuma. Yeah, ikaisha hiyo story, ikaishia tu hapo, ikasema man. Wow. Yeah. Bambu una historia. Umeyapitia mengi, umeyaona mengi, na kiukweli umefanya mambo mengi sana. Yeah. Katika safari yako then time ilikuja ukasema bana hapana, nimeimba sana mambo ya kidunia. Yeah. It's high time nibadilishe direction. Yeah, kabisa bro. What was the inspiration behind that? Unajua nikiwa America huko I was now meeting with big time artists akina Akon akina nani, but then nilipatana kuna ma-artist wengine they are big time huko, but zile vitu wanafanya behind the scenes yeah it's true manze, kuna hii kitu inaitwa Illuminati iko. Iko. So shetani kabisa. Yeah, kabisa. What was happening? Kabisa, yani alafu it's that you rende yao, they're in charge, yani they really call the shots, unajua dosi, and then wana promote hii mambo ya gayism sana. Yeah, I think Christian Amanpo on CNN asked our president, what about homosexual rights? Hiyo ndio point kubwa ya Kenya. It's like we don't really care about those issues. Si tunaangalia mambo ya unemployment, food security. Si tunaangalia vitu kama hizo. Yeah, nataja tu homosexual rights and things like that, because uko Brian, those are the things they are pushing. Na wanataka kupush hizo vitu kwa industry, unajua. So kuna watu wengi artists ambao tunawapenda but behind the scenes wanafanya hizo vitu. Why? So that they can be so that wapate hizo fame na nini. So ilikuwa choice. Je, nifuate nitafute hiyo fame
by any means necessary ama nikumbuke mali nimetoka. So ulifuatwa na kuomba ujiunge na Illuminati? Ndio bro. Lazima. Na nani? Lazima. Unajua the way they do it, they invite you. Yani you come and uingie kwa secret society. So mimi siko nataka hizo vitu, but I thought it was just about music. Mimi nilifikiria at the end of the day I thought it was just about music, about creativity, about just creating music that inspires people. Kumbe wapi bro, these behind the scenes it's more than just music. So kuna agenda. The agenda ni kwamba ni kupushia ushetani. Yeah. Watu wanasema kwamba kuna ile kwamba sijui wanaabudu mashetani, kwamba ukiwafuatilia unapata pesa. How does this work? Is it devil worship? Do they kabisa? Is it mahali ambapo wanaenda wanaabudu shetani, ama inakuwa vipi? Yani wanakuingiza pole through njia mingi kama Freemasonry hivi. Kuna Freemasons wanakuingiza pole tu, and then you unasonga kwa ranks, so you can start at a low rank. So mtu ameingia tu juzi haezi jua zile vitu wale wako ndani wanafanya, because it's a fraternity within a fraternity. So wale wako ndani, they've been there for years, they wanaweza kuwa hata 33rd degree, but hao wako chini wanaweza kuwa just like wameingia tu juzi, so they feel as if ini fraternity, ini club tu flani, yani this is just a men's fellowship, vitu kama hizo. And then because they use the Bible, unaweza fikiria they have a Bible there, yeah, but kumbe mazee wana twist scriptures so that to mean other things. And instead of they're not talking about Jesus, they're talking about you must believe in a God to be a Mason, but awasemi ni God gani? You understand? Yeah. So those things are there, my friend. Those things, even Jay-Z is one of the biggest ones, man. These guys are big in that thing. So it was for me, and me, I've always been a person kusema vitu live. But what proof do you have that kwamba hao watu kama hao kina Jay-Z ni wako pale ndani? Wanakuambia tu, wanakushow tu live, unaona zile gestures wanafanya. You see this gesture, the Rock, anafanya diamond na mkono, anafanya, you see like that diamond, diamond, your shape, your shape, and then you put the eye hapo katikati. So the all-seeing eye. Yeah, the all-seeing eye. Then you look at a $1 bill. So you see that, wanasema kuna hiyo jicho na hiyo alama ya pyramid. So they say that's the all-seeing eye of Lucifer, yani the god of this world. That's the god they worship. Hiyo ndio kitu wanafanya. So for me it was a choice. Sasa nifuate huyu ama nifuate Yesu, because there's only two choices. At the end of the day utachagua tu, it's up to you. Uliacha hizo mali ambazo ulikuwa upate huo yote ukasema bwana because at the end of the day, what will a man gain if he gets the whole world? Lakini mazee, your soul is gone, mazee. Ukitoka hapo, that's forever, my friend. That's forever. So it was at that point that you decided bana hapana, hata mimi niokoke. Kila kitu ambacho umekiongea kinagusa watu kwa sababu it's the reality. It's truth. Na ni vitu ambavyo watu wanaona lakini hawaelewi. Lakini sasa ni kama unafungua macho unaona kumbe yes. Sasa hivi tukiangalia hata kwenye muziki wetu wa gospel nchini Kenya, mambo hayapo kama yalivyokuwa awali. Wewe ulikuwa msanii ambaye unaimba secular kitambo, ukaingia gospel, but gospel, wasanii wengi wa gospel walitoka kwenye gospel music na wakaingia kwenye secular. Wengine wakafanikiwa, wengine wakapotea. What do you have to say about that and the state of gospel music industry in Kenya? At least kuna wale wanafanya vizuri, there are people who are doing well, and kwa hao I say big up, more power, more blessings. But those ones who anaanza na gospel alafu anarudi nyuma na acha gospel, I think hakuwa anaelewa hii kitu ni nini. Najua hii si religion, hii si dini, hii ni kingdom. So kingdom iko na functions kama government. Hii si mambo ya dini. So I think kuna watu wengine wanachanganyikiwa wakiingia kwa Ukristo, unafikiria ni religion flani, lazima ufanye hii, usifanye hiyo, whatever. That's not what this is about. Hii ni kingdom. Yani kingdom inakuja na system ya
king. Okay, so Mungu amesema anataka ukue king fulani. Unapewa assignment yako na unakuwa king wa hiyo assignment. Yeah, so as a king lazima ufanye justice, lazima ufanye judgment. Na vitu kama hizo maamuzi yako lazima ikuwe decision making, lazima it must be for justice, for judgment. Wherever you see injustice, correct it. Wherever you see misjudgment, yani bring justice, bring fairness, bring bring righteousness. So I think when somebody akiingia with the wrong motive, lazima aizika. So it's all about the motive. Labda wengi ambao walitoka labda motive yao ilikuwa sio spread God, word ya God. Yes. Hako na hiyo motive. Ndio maana walipopata kile wanataka inabidi wanahama na kwenda kule walipotegemea. It's the reality. That's a good one. Nimekuja kujulikana sasa. Baadaye. Inamaanisha kwamba ulikuwa unatafuta njia ya kuingia kwenye muziki. Walianza na in one of your posts katika social media, wewe unakuwa mtu mmoja ambaye ni mwazi sana na unaongea bila kuoga. Kuna post moja ambayo uliweka katika mtandao, na hii post uliweka ilikuwa ni video clip ya Omondi akifanya tangazo moja la kibiashara. Lakini katika hii clip ni kwamba Omondi amevaa kama mwanadada, amevaa kama mwanamke, amevaa bikini. Hii ni bikini nadhani. Ndio ni bikini ama ni swimsuit. Lakini amevaa mavazi ya kike. I hope ajavaa thong ndani. Sasa hapo ndio hatujui. Lakini uliandika kauli yako hapo, ulikuwa umesema this is what people is this what people want now, blah blah blah. Ukaandika vitu lakini ukamwelekeza na kama kupinga kile alikuwa anafanya. Why did this kwa nini kitu ilikugusa na kukuathiri kwa njia moja ama nyingine? Because naelewa hata in America nilikuwa naona this is the agenda, na nimeanza kuona hii agenda wanataka kupenya huku pia, and they want to use money. Wanataka, they'll use NGOs to pay entertainers, to pay artists to sell their souls. Sasa unaona kama mtu, yani wewe ni mwanaume unavaa kama dem, kwa nini? Yeye anasema kwamba yeye anaigiza. Anasema kwamba anafanya ni comedy. Ati comedy. Okay. Hata ukiangalia America, that's not originality. What America is doing, that's not originality. Kuna comedians wengi sana America ambao wamevaa kama dem. Remember Martin, this comedian Martin. Alivaa kama dem. Wako wengi. There's many of them who have dressed Martin up Lawrence? as women. Yeah, Martin Lawrence, he dressed up as a woman. Nani, even this guy who has his own, who dresses up as a grandma. Tyler Perry dresses up, with these are comedies. Those are common in America. So that's not something new or innovative that he brought. But kuna agenda flani, and that's the agenda nilikuwa napinga, because I don't want I value our customs as Africans, as Christians, as believers, as men in society. Men are men and women are women, and if you cross those boundaries ni makosa, lazima tuseme. So we kwa mtazamo wako unaona kwamba Omondi anapusha agenda, anafanya biashara, ama unahisi kwamba yupo katika chama? Yani okay, anaweza kuwa anapush agenda, but at the same time ako desperate. We'll see you desperate for fame like that. Anybody can decide to dress like a woman and be and get attention for 2 minutes. Inaitwa 2 minutes of fame. But I mean, come on now, your reputation, uko na watoto. Yani you're a man and you have children. Utaambia nini? Because his children are going to see that video. And the children's friends are going to be making fun like, hey, babako nini mbaya. You see, so what kind of example are you setting? And as a leader, as somebody who others are looking up to, why should you dress as a woman and show them that the way to make it is to sell your soul? Kwa nini? Why are you telling people that? And if we keep quiet as entertainers, then that means we are complicit. That means we agree with what he's doing. So lazima, we have to come out and talk about it. Kuna wale ambao watakupinga wanasema kwamba hiyo ni maisha yake. Kuna wale ambao watakupinga wanasema mbona ni kama ambao una wadhihaki ama kuwapinga hao watu ambao wanafanya hivyo na ni maisha yao. What would you say to that? Kwa wale ambao watakukriticize for coming out na kusema wazi kwamba hey, this is wrong. I think it's because we as leaders, as entertainers,
the youth have their eyes on us, wanatuangalia, and they're following our example. So what kind of example are we going to set for the next generation? Kama, if we can dress as women, if we can as a man you dress as a woman, that means you have no moral compass at all. You can do anything. If he's willing to do this in public, je atafanya nini in private? For the money, for the fame, what will he do in private? There's nothing he won't do. Unaona? And then it is a violation of the laws of God, Pia, because at the same time, Bana, there's a Bible, there's a word of God. Na imeandikwa, a man shall not put on what a woman puts on, and a woman should not put on what a man puts on. There should be a distinction between the two. Yeah. Okay. Hiyo ni kauli ya Bamboo right here kwenye Mambo Mseto.